Hi, people of God. I'm Samaria Mwema, or Safeguarding Officer Jeff, or Pastor Jeff. Today, I'm speaking to Prophet Kanyari. Nimeona nimekuwa kwa mtandao, like I had done my videos way before, hata kabla uongee, ya kwamba the problems that probably you have faced since Betty divorced you was the reason as to why you've never settled down. You've come to clarify that. So, at least I was hearing something. But anyway, Prophet Kanyari, this is my advice to you in reference to marriage. Now that Betty is gone, and you and Tash are doing very well, and we thank God because of that, there is one advice ningependa kukuambia. You mounted your pulpit na ukaenda kwa mtandao na ukasema ya kwamba wale wasichana uko na wao kanisani kwako wote hawako 100%, and this is the reason as to why you have never remarried. In a nutshell, umekuja ukasema all those girls in your church are not up to the standard of what Betty was. Betty indeed was special, but every other woman is not going to be like Betty. All these women that are thronging from side to side, they want to be they want to be Mrs. Kanyari, Prophet. They want to be Mama Kanisa. They want to be your better half. Na sio vibaya wao kufanya hivyo. The question is, what are you doing about it? So, Prophet Kanyari, now that the children are there, and you and Tasha are doing good, and we thank God because of the prayers that were prayed by Bishop Wanderi and the family of God, what Pastor Ben, spoke, and all other men of God, what they were speaking there, that they want peace between you and Tash, that they want the best interests of the children to be put forward, that they don't want issues. Now, of course, but hii yote ni mambo ya kwa mtandao. Ikifika kwa ground, sometimes mambo huwa ni tofauti. But, mimi kama safeguarding officer, I have said again in my videos, hata mukienda kwa videos zangu muangalie nimesema, Kanyari definitely lifestyle yake lazima ibadilike, because his lifestyle pale mbele amekuja na akasema wazi hajawahi pata mtu ambaye ni mwanamke ambaye ako sawa na what Betty had provided. It is going to be hard, and it will be hard because Betty was special. Betty was different. Betty was a woman of God that was in a class of her own. Her understanding about marriage, relationship, being the mother of somebody that married him, mtu ambaye alikuwa na issues. Betty alikuwa anajua Kanyari was not perfect, but he was a very good father. He was a very good provider. He was somebody that she could provide. Kanyari amekuja akasema huwa walikuwa wanaongea, I don't know, for whatever. But that's not the issue of today. The issue of today is what Mr. Kanyari have for you is this. Kama hakuna a good woman in your church, get outside of your church and look for another woman. Of course not now. Wait until Betty is rested and until your head is back to its normal self. You don't have to rush. But ukisha settle down, kwa sababu ya watoto, it is paramount you go outside your church, kwa sababu umesema kanisani kwako hakuna mwanamke ambaye kichwa yake ni timamu ni mia kwa mia. Umesema hivyo, sio sisi tunasema, wewe ndio umesema. But anyway, even beyond that, mimi ningekuambia it is usually not very good to marry from within your church if possible. Sisemi ni mbaya kuoa kanisani kwako, unaweza kuoa. Tumeona watu wameoa kanisani kwao, wamechagua wasichana huko na wameoa. But if it is possible for you to marry outside your church, it is better. Let me give you reasons why it is better. Ni kwa sababu hii. Kwa sababu first and foremost, hapo kanisani kama vile umesema, haujaona msichana ambaye ako sawa na Betty. Because ni wale wasichana ambaye wewe unasaidia, unaenda unawasaidia, unawarescue. Sitaki kumention majina hapa. I want to honor everybody and give everybody their decent. And we all have a journey and a story. So hata kama wewe ulitoka kwa hali, ukaletwa Kanyari kakusaidia, and now you are looking good, but it doesn't mean that you're going to measure up to what Betty was measuring. Kanyari, usisawanishe wasichana wote na Betty. You are not going to find another Betty. Betty was different. So, kumari kwa kanisa inaweza kuwa ni shida, ni kwa sababu hawa wasichana wote wako kwa kanisa wamekuzoea. Wanakujua, wanakuita daddy na nini na nini. To change that from daddy to my husband is a different thing altogether. Hawa wasichana wanaweza kuwa hawajakuona kama bwana. Wanakuona kama mtu ambaye unawaprovidea. Unasema siku nyingine ulisema kuna mtu ulienda ukakombolea nyumba 70. They may not see you as a husband.
They are going to see you as somebody that they come and they download their problems na unawasaidia. So inaweza kuwa ni hard. Wanaweza kuwa hiyo respect haiko kwa sababu wewe ni pastor wao, wewe you are their man of God but is not their husband. Pastor wa mtu ni tofauti na bwana ya mtu. Yes, both are very high honorable, callings, but the problem with bwana ya mtu, it is more intimate. You become intimate. Whereas with pastor, I'm a prophet, the only intimacy you can have is spiritual intimacy, which does not, kuguza mwili. But kwa bwana yako kuna mwili kuguzana. Kuna hiyo intimacy, which is deeper. And the connection can go way, way deeper. So, hapo kwa kanisa kutafuta bibi kama hakuna mtu ambaye unaona mtu ako na kichwa mzuri, mtu ako 100 kwa 100, mtu anaweza kuwa kama vile Betty alikuwa, mtu anaweza kuwa na vision kama hiyo, mtu anaweza kuwa na mother instinct kama zile Betty alikuwa nazo, mtu anaweza kuzalia watoto wawili. If you can't find that in your church, step out of your church Kanyari and go to other ministries. Jana ulikuwa huko CFF, enda huko. Kuna a lot of women wengi wako huko. Kuna wengine hata wao wenyewe wamedivorce, kuna wengine wamekuwa widowed, so there are all sort of women that you can have. Why is this important? It is fundamental uweze kukua na bibi ambaye atafanya ukue stable. Kwa sababu kama utaweza kukusaidia Sky Victor na Dani na mtaweza kukua na co-parent mzuri, it is fundamental ukue stable. Ukue wewe uko na kanisa imesimama, kuna mama kanisa yako hapo anakusaidia. All these women that are trying to throw you from side to side, now they will have to disappear. Unfortunately, Kanyari, I'm not a prophet of doom, but I'm telling you, utapoteza wanawake kadhaa, a few women, a few ladies, utawapoteza kwa sababu walikuwa wanafikiria they are potential wives to you. So wakiona umeoa na umechukua mwanamke mwingine from another, place, another country or wherever, they are going to leave the church. Na hiyo ni sawa, because they were not stayers. If they were stayers, hata ukioa they would stay. So wale wanakuita dadi hawafai kukuita dadi kwa sababu wana expect waoe. Wanakuita dadi kwa sababu wameona something good that is spiritual in you that you can provide for them to bring them close to God. So it is as simple as that. It is fundamental. Mambo ya kisha relax, ukisha kaa, you are not under any obligation to do that now. You are not under any pressure, but for the safety and for the goodness of your children, your life needs to be stable. And one thing that can help you that is to have a wife. Mwanamke atakuja atakusaidia, kanisa itasimama, kanisa sijasema haisimami, kanisa itakaa vizuri, maisha yako atakaa vizuri, and your children will be stable. Na watakuwa na mtu ambaye wanamuona hapo. They don't have to call her mom, they can call her auntie or whatever it is. But hiyo ni choice yao kwa sababu hawakulazimishwa na mtu kuita Tash dad, but they are calling him dad. So ni hiyo tu. So Kanyari, tafadhali, kama hakuna msichana mzuri kwa kanisa yako, step outside your church when the time is right and get yourself a wife. Mtu ambaye sio mdogo, sio hawa watu wa TikTok. Get a woman that is mature, that is going to help you. Mtu ambaye ako of age, sio mtu ambaye anakimbilia kupika mikorogo. Prophet, you don't need that. You need a woman that is of age, mtu ambaye ako na understanding, anajua mambo ya kuangalia watoto, anajua mambo ya mkikosana kidogo hapa na pale hakimbilii kutoroka, anaweza kwenda kurudi kwa kanisa. Let the church be stable and let your children be stable, because you will need that. Sky Victor and Danny, where they are and what has happened, they need stability, and that stability you can offer, but more precisely ukiwa uko na bibi ambaye anakushikilia kukusaidia udrive hiyo vizuri. Ni hayo tu watu wangu, msisahau kufollow ama kusubscribe wherever you find this video. Naitwa Pastor Jeff ama Msamaria Mwema ama Safeguarding Officer Jeff. Please, Prophet Kanyari, do this.